Obepa bosume de toso aduasa ene eye ya wada ya ne yawfo modano no anapa no nsia boye ma munyina chen ahaya time de okrusi atiri ponkro kasa fidie so sabre ensema wodo ayekoso ye ma konkro Ghana mu na busu panyin kwabena hemi ato no Obuasi asemu na se Peter Tenna dasi ko sei wade ne boss James Academos wo mi odi nyina no wo maboabo ano a wo mu ni penso na anapa ensema wodo e de ba de bedima kotiri bi ne se Mampen John Dramani Mahama tukwan otia nachi wababeduru Ghana na manebo ewo ho no ye de munsem beba sanso na onse Ghana ye ka ye de no ye chicha na de wotia yi tisi ye zad ni kotum no ye adwuma de ma ba ansa no watimi ate sanse Ghana ye ka ne do so che nipa wa ha omudi kan bi afiri yi ebra na ese aditwa no masa atwa kwanimu a eno ye ne obi a wabi wosikasemu akodi nkoma ye busa se so ekaya ye de afiri ani emfaso ba ne ebenya sansam no nsumu nchemu na pai ye tena si ye de beba ensam no we nsuka ho omudi fro man pamfre ye mu ye ni skin kotua absuanti anonso so no na ye beko onimonya for Alexander Frenoma kiakache sabe wababa chem se Freemason no enye te se bi etanyame anase nyame asem se de yehu no no anum nsem ye hwese be chirechim di achem sanso anye be kotwifo praso ho ena police fo ehwehwe abaya bi a wade mfinhia dunum ene abaya won so de mfinhia nwotwepe o wo mabom atumi akowia gold ene 41000 Ghana cedis ye anum nsem ye hwese be chirechim di achem abusen semni ni o na anapai uko Facebook ni so time FM Obuasi Time FM Obuasi anu ye Facebook ni so a okwa anu like no share na do adwunche na afa ye bagebre na yakenkan dia ma mo YouTube ni so mbetuma ko Time FM 969 Time FM 969 anapai mi di sirifidi share ofo nana kwame mafo mene abena ajekumwa nadia afe yenshensem na say mampan John Dramani Mahama na wotwetwa mu no ene babeto dwa se wo nani akire mu Kenya na abibremu nkabom ko AU wa munhia mu dia bia na ekoso ana Kenya mampanyi William Ruto eto nsafra mampanyi John Dramani Mahama so aba wo mra na aje so mama na kwa abade soronko na dwumadie na se no woko no odinka wom onze woko nyameso utimi wom fa ha baabi na yese waduru nyameso no bomu kwan sa na akwa akurase ye ka no ye ofa bomu kwan ofa Angola eno kodi nkomo ho kakra owi ansa do de na ni kire mu ye Kenya dwumadie course wo kra no omampan John Dramani Mahama nya akwanya kasaye na wo kire bibimam nkabom ko na ahodo ne se yenhwe na kabimam kabia na se kabimam kabia mamu a abibremu man dodo no age atumu no yentimi nkram na ekoba so daban a ntimi mfam punto bi amba ana afe ni so no se abibremu ye bekeke ho abomuo na ye kro baako na mpuntuo mapa ye pe no yetimi de ane ankasa ye nuoma obade nyankropon de che ye no etimi ya ye no okromi ha na ye nko diamond ne fo ne bebre sa ne ye ya pri ye ne mpuntuo sanse ewiase se bia nyado obebu amu agya nan na ntse de wa wagya nan mampanyini tufo ewo dwumadi na se na wokoye na be de kire Professor Jade na no poko adwuma ne gina na namu a wodi ne dwuma se mampanyin eno da nwumre ena tese wiemse na eba no mampanyin fo ya wodi beduru man konkono Ghana mu a Ghana fo bebre no a na aban mu mpanyin fo bebre na ebo anan kokoto ka wiemse gina bia na wo mkoma na kwaba na enumuo na fellows of Fusuku achi a woyama nsuafo a yayi no so wono na emehwe omampanyin kitahudie ho government communicator one ensentwofo na wo bie kasa ya wo boye nchiremu mampanyina na monto otu ya ne mfasode a ede beba Ghana. The president just returned home from Tanzania, which was the last leg of a three-nation tour. The tour began with a brief stopover in Angola, where President Mahama engaged his Angolan counterparts, held some bilateral discussions, which revolved around ways that could be explored to deepen the already very healthy ties between Ghana and Angola and explore areas of mutual cooperation for the economic benefits of both nations. It was a brief visit, just a couple of hours. After that, His Excellency headed for Kenya, where he was invited by the President of Kenya, who is the champion of the reforms, institutional reforms of the African Union. So an event, which is the extended bureau meeting of the African Union institutional reform,
was convened, at which His Excellency President Mahama underscored the need for deep-seated reforms in the way that the African Union operates and carries out its mandate, so that the benefits of Pan-Africanism and regional integration can be better felt by the hundreds of millions of people living on the African continent. It was a very fruitful event, and every indication is that following on from that meeting, more progress will be made in terms of the far-reaching reforms that need to be carried out, I beg your pardon, in the African Union for the benefit of all. Abusia eni ati ye yewura Felix Ofosukwache wono na tonka de omampanyi kwa woko Tanzania, Kenya, Angola na nyankropo so an tweriam pontaban ne so ni beduro ma konkon Ghana mu na mane ayo eno de aboyani ye to akase ba no so de amamo na yenko ayemra shebedwamo nsem afiri hoba ene summu na yenko be mfama mo na yemu nyina mo nimsem se nkane no obi ka so ye free mesia wan hwe na aduan ko de ma wa wuni esanse yemani ye hu se asade womunu moja bi asetwetwetrefoɔ bi ni ade no a na kyesesese no eniema akonanim ema sabre womu amuye free mesin fo no mutimi ba montere kra beka ema onumunyamfa Alexander Fenwoma Akenkra wetimi abeka na bonten se wo ye free mesin ni sanso ena Pablo wono so call ya yesi wo mehwe ahye ye bie no call vet ye busa no no se o wono so ye free mesin ni na no na asemi Ghana fo se wo moti ase anti ase ne nwie pe ye free se enkofo bi ke ka se free mesin no ehye Roma ya sore na se anase ehye Catholicism eno ase ebesusu chire se da bi Freemason ni danso eda enu nko ahoso na no na chese onmonyofa Alexander Fenwoma Akenkra asem no na agegina mu pa na no na chese ne eye enhyiamu ene ebisa se Freemason na sofo bi akire mu se enka ho na se de mo keka nya sa na tie na no na ochem chese wonu nipadua we die obia meka hwemfa nkire no na mom de wahunu Most Reverend Matthew Kwasi ya oye Bishop de Mesunyane so no president de da Ghana Catholic Bishop Conference ya no wono na ne krata bia pia bonte na mom so anu Alexander Fenwoma Akenkra de yen chiro bibi anaso bia nchiro bibi mfa mehye ne nsamo se ebia yeyi wa free asore ni mu anase de wo ye nani asore ne hyehye ye bo ebra wose ne nyina mu no nko hwe ne mu se Most Reverend Charles Gabriel Pamabako ono no hye nase ono na betimi abeka bibia ade atere no ene mpo mbeka eno obetena se abehunu se wo fa Freemason somo no anase wo fa Catholic somo no wo se eduru ha ye behwe de ebeyo. Yesterday we had mass at home. Father came to do mass with me, my wife and my... Yes, of course, all the time. In my office, they gave us a room where we took a resting room. I converted that into a small chapel. Father came to consecrate it. We have the altar. Every Tuesday we have mass. Even today, yesterday in the morning we had mass at home. Father came at 7, we had mass. This evening, because of your program, I missed mass. Father came to the office for us to have mass at 8, but because of your program, I pleaded if we could make it 10. And he said, oh, yeah, no chanopa. So we'll have mass tomorrow morning. My bishop, my Archbishop Pamabako, has not written any letter to me. I've been seeing letters flying. You know, nobody has written a letter to me. Nobody has written a letter to me. I am a committed Catholic. I repeat it. I am ready to discuss issues about fraternities that I join. I'm ready to open up. If I was afraid, I wouldn't have brought it. There are many Catholics who are Freemasons and are afraid to talk about it. Freemasonry is not Antichrist. Saying that Freemasonry is not Antichrist. If for nothing at all, the Rose Choir, the highest level of masonry, you must profess Christ. People don't know and people say things. But I am ready for that debate. Saying that, not being written to. If I receive a delegation of my church leaders for a conversation, we'll have a good conversation. If it gets to a point that the church takes a position that, look, Kwamena, we think that this one, we really disagree with you, that will be for me to take a decision. Whether in that circumstance, but I know we will not get there. In that circumstance, I will still have to remain a Catholic or move to the Anglican church and become my church first. My church first. The church does not force people. The church would always listen. The church shows compassion. The church shows love. And I know
the Catholic Church that I know would engage if it has to engage. President Kufuor has been a Mason. He occupied a grand rank, the UK. The following week, Pope invited him and honored him. What are we talking about here? For Alexander Fenyoma King. Nene namukoti ni na aye Freemason sansa mu aba Montina. Ni di na Edmund Ntimai ni nkyerɛ mu a wɔde ba ya no enmoti ebie. Abusia anapa no nsia kankase ene eguso aye blazima no Obuasi dunko akwantempo no so anyame so ɛhɔ ne ebutuo na yenkwansam fufuro mu Ghana yedeka matese de yemma ne yebawo mo 20 years to come kra no yedeka egu omachi aje so mo na ba ya adwuma den asema woni mu fufure de atua ya moye bra ye kra kare de ya boro papa ya kapa yede wo mai konkon Ghana mu no etwam Ghana sika fufure opepepepepepepepe ahanso 700 billion Ghana cedis eka yede ne ho ba bi na nenam na eyade se afimpi mienu ene aduonu mienu nim 2022 nim ana babato dwa se wonu ma yede wo mo kana aya ne won hihye bi ene wo mo hihye se bia o busumi anasa afibia na ye ba betua sei busumi ana afibia na ba betua sei na afimpi mienu ne aduonu mienu nim bibi esi wo Ghana ha sikasam no ba ye na ekwatwe ema ye nneoma bo de friend inflation ehuriya koduru ha mu chichemu aduonum 9 54%. Sabra kan ofuriata na ye manso afo hwe sikasam so ema MPC ni bi kura wo mo MPP nim ka se papa no abondo don mampanyini nyinadi mampanyina nyinadi sabra no ena ode nkokwasa saa ena yesi yenkwa IMF ne yenkopɛ besia na IMF fo nso hyehyɛ o mode bae ne se ene o musika no mode be mae ne nam se ye ka ne time aso nti wa ye o mode mae ne ane de akochi aka edi saa sika ne mfa so obi anhyɛ da maso mayen edi ene o mo ne wo no ma ye de o mo ka ne bi enkoye nhyehyeye na bra ye de betwa ye ka ne yentwinkwa nimu na nye se gametua ne na yentwinko bi afeda ena ye koye san nhyehyeye na nkrofo no ede IMF di sika ne ma no mo so twe da ne kwa nimu na NDC aban yi bae ankeka ne tamaso aso eso enura esa gietua skadus yensanya mfinhia mienu abo yenyan na ye de ye ne ase ko yase bayo ye kani na eno na mansuafo hwe sika sam so sane wono ma edo mo kana France aban ene China aban sa ko di ahyiamu ko twetwen ye se eka ne de ye ne ane de ano beka se o wo mo ma ye bre kakra e mo so ma ye bia 2022 besi na de nkemfie miense ne o ma ya de na enso mo ye dai sika ne anya eti de etia ne so mo nsa mo ye no mo nsa ntwenkwa animu kakra na eno no ma je atum se eka ye de no emu 2.8 billion US dollars it's can 2.8 billion American chapable dollars wo ma san twa kwa animu nka esi etwa ne sisi wo ma san twa kwa animu na de na ka no twukwa animu nyina so na hu nsi hu ni bi ba beka ho eno mo se de wo ma twa kwa animu na no ena ye ne Dr. George Domfe wa bini wasikasemu pa ewo University of Ghana ye no edi nkomo kana omuso omudi akyeye no ne omuguso ayeye nkrata asem nkrata asem no emu bi na abedu de ne yeduru se emu bi nkrata asem na wie peye ama sika no mu 2.8 billion de ene yetwegu a de tini se eka bi a nanka afeni so a menu mienu ye taxes abaye begigidi akotua ka no ene abema abaye ekoma hare no ama odi se sika no aye ntuntudwuma ama na boaye bio enam say na sa Canada wonti na ma Ghana do ni beka say our debt has become unsustainable na ama ye debt no abu ye kon ama ye debt na ama ya didimbone na nena nyame adaroma ya twetwa so no ama is say Ghana ye debt situation na ye bet 2021 na ye bekwa wie na ye kana kodu 60 billion US dollars na me no ka say e kana tiaba at the end of October na tiaba be do 46.7 billion it is a 2.8 aside free so there that is a cano aba from pa ekobasa na magana ho ye akono ntise kwa ma no ne se ye ne oman bi kodi nkuta ho fa sikasem ho a se omuni ye betu amisa na mo no se ekobasa ye de kana buru ye so ne ntimi ntua ebasa na wonu obi akodi nkoma a ompese obehe wani ye ne ma mienu ebema amansan anya gidie ewo ye mudi buruni fe ne confidence no ene ya ye business ye free ene ekoi na ni nyina nkamfu ya no so no ebeboa ma aba no koma henha no sentimi se sika bia anka na oji e de akotua aka no
ene atadwe yate denne o de say sika no ebe ye krom ha adwuma ekwai bi ananka enye obetimi de yi teacher for akatua ebi anankisha ananse for allowance ayentimi ntua ni nyina no obetimi atua no intentem so ama obi eni age ewo man abusia yara George Domfe ono aben ewo sikasemu ewo eye Ghana hapa wokyerɛ de ewo eye logo suaponi mu na Dr. Kasiela Tofos wo yamansuafo a wo hwie sikasam so kasa ekwan ofa so edna no kollai abrofo no emo mu gitumu. The president just returned home from Tanzania, which was the last leg of IMF program that had a comprehensive debt restructuring as a conditionality. This became necessary because our debt at the time was unsustainable and there was the need for Ghana to meet debt sustainability threshold for low-income countries, sometimes known as the Lake DSA. The thresholds were A, reduce debt to GDP ratio to below 55% by the year 2028 in present value terms. B, to reduce the external debt service to revenue ratio to below 18% from 2028 onwards. And C, to ensure that no external financing gap exists during the IMF program period. One of the key elements of the debt restructuring was the signing of the Memorandum of Understanding by the Official Creditors Committee for Ghana. The former Minister of Finance, the Honorable Mohamed Amin Adam, commenced the process for the signing of the MOU by individual members of the Official Creditors Committee in June 2024. I'm pleased to announce that following His Excellency the President's directive, we have made significant progress in Ghana's external debt restructuring. On the 17th of January 2025, I, in my capacity as Minister of Finance designate, met with Ghana's advisors and the technical team of the Ministry of Finance to discuss the state of affairs, create a timeline, and outline action plan for implementation. Since then, the Ministry of Finance team have worked tirelessly to advance the President directive. Ladies and gentlemen, today marks a significant milestone from the team, and we are pleased to inform all Ghanaians that the Memorandum of Understanding reached with the Official Creditors Committee last June has now been fully signed by all 25 participating creditors countries. Abusia eniati ye yewura ye friend Dr. Kasiela Tofos mansuafo hwie sikasam so ena yere nikodi nkomo no. Ya to akasia no so yankotwifo atemokwa ha ya no womfimfini mantam na asem asi hode ese befo a ene san papa bi efra no Enoch Boatin gold ena woton fomagudie bi enye oye ne tonaton oton na kire se watobi nso so de agu ho ne ade no ha na no na kire se okirem kire se enra wote won ka bi nhemu ne maya mienu a baako bebe enwotwe na baako bebe dunum wo mo ba shop ho ade yam so mo tomed nti kikiri na oyi medi bi de ma wo mo ji sika gu ni botomu ase maya no monam ho ase wo mo pe bibi ase wo mo mpe bibi ene na nija na ho so na nija na ho so no kese wote na ni no be do nhwere akiri no maya ne ko ye no ohun se ni sika 41,000 Ghana cedis ahira afi de toso mienu gold a na wasese gu ha no so wo ye ho adwuma no maya na fa ka ho do wo mo na ekro no ya sa abro mato pia fa gyan a wo hwehwe wo mo dendendende wo de akoda police fo a omo otwifo atemo ka so wo mo hwe no mo nka asem ni bi ma no ti police fo susugu so omo chemche se wo mo eye nhwehwemu ni ankwai abra yewura Enoch Boatin odi na bende no yenkonkotie nsem na okan ni bi nti me ban na me say guest bi apie free inside one or outside ti me o share na me so mo pede na mo so permit na me o mo sa ba inside ya no na me yi med na ye de e de ma mo ti me med ma mo ni na mo ko ti na me so ni duane komo obi nti me so ma dwuna ma me ho so se me ye de e se me check so mo fa bi na so ma fa bibi nti me di duane komo mo bi ni ana me buy child me buy no bi di go di buy to bi di go di buy na me buy say me scale go ndi bi me 20 panic kan me di do na mo is kan am kas still we yi di e buy gas na ni
Tijuana, my friend Madam by no because you mean take madam to the say there be. I hear no. Scan switch a laptop na say want me alpha. You see there no mobile way no mobile scan. Na madam here the boy camera nto mo hwe no na guess na face scan. Absianti yera inokubuatin. En wakasa no wotwem kyese ade ne de wa hedan hunu ne hunu gya ne ho kakra ene maya na fa de kona sabre wo se ne dwetre nyina ne adwuma wo ye nyina ne maya itimidia tu pia fa jansa ne ntine ni abre sabre wo se police fo nso mu na wo mu emwa no abusia eno no enkra no o maye nyame so ade obi no wa nyam so kolanget for the same sikonuma batene pa untimi wa akwara hu pe enye be ma mpo ma ka 15 years ma so omuti say omuti akura na sinti mpana se ma njo mu hies unim dia asa ma asem na ya ho ene se nkura we ochi omo muntimi nem o bedem hwe o medadem gise omo de omo correction asa say ho no bedem enye o ya du ba bia enye o ma me no papa nche bia na ye show no dem ti se mu muze mu mpana na mo twene o se e ho nhye na e wo mu namu namu nyum Ade. Jenny, me okay. Brother boy and me pie kra namu it is a prison pepepe. Enya sana asem na meka no. But se nka ye hwe ne mu so boko da fi ase den. Is akwade am hobi. Ai. Bisa de nyi. Wa. Nti se wo gya ho mu akwaketo abi wia wa. Foolish case. Langetin biti. Eno na me hwe mu. Na me say ba ko kra ne nufu mpomo boy. Ne nufu ti se adwe. Oduase. Ketwa no mu. Oduase. Why? I'm say oni no for kwa wadwene 400 million kosa akoro otimi bu panyin se die terabyte ne so 40,000 Ghana cedis nkora mi 41,000 one class aso akire ndi we ma ze patupa no mo de one ji wo mani a 40,000 krona galanse wo so ni ana nkora no mo ha dweno kwa mi Jenny so kasa do wo pe kasa ai Jenny's clothing ma fi no so pe kasa do se no ho ye Abusia ya de asi medi de asiri fidi shefo na kwame ma fo mene abena ajekuma nadi all right nana kwabena hemi na sem na se Peter ten na boa no ene ya wada ye bana ye the morning show no aba beto aso. Upgrades are nice, but stepping up is woohoo! Because when you upgrade with GoTV, we'll step you up to the next package. Upgrade today to get more than more with Step Up, where if you're on GoTV Plus and upgrade to GoTV Max, you'll get even more with GoTV Super. Get big value, get big entertainment, get stepped up to even more with GoTV.